Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. This is my first time being introduced by AI. I am the moderator, Hyun Kim from Washington, D.C.-based multinational think tank, Center for Asia-Pacific Strategy. It is truly an honor that to be part of the Korean National Diplomatic Academy's session to discuss upcoming U.S. presidential election and its potential influence on U.S. foreign policy. We will discuss deeper on how domestic variables of U.S. politics will affect U.S. approach to the Indo-Pacific and Korean Peninsula. Before we start, I would like to introduce our speakers who have profound experience and insights to provide us with practical analysis and advice. Mr. Spencer Kim, here next to me, is an American entrepreneur who has started and owned many businesses. And he immigrated to the US as a teenager, and currently he is a CEO of CBOL Corporation, a California aerospace company, and chairman of Celtron Incorporated, a Kansas-based manufacturer of sophisticated wiring harnesses used in military and commercial applications. Chairman Kim began his interest in Pacific Rim affairs when he co-founded the Pacific Century Institute nearly 40 years ago. And since then, he spent a year in residency at Harvard, studying North-South Korean issues, and served as George W. Bush appointee to the APAC Business Advisory Council, and spent time on the board of directors of the Korea Society. And next to Chairman Spencer Kim, we have Dr. Tae-eun Min. Min Tae-eun 박사님 is a research fellow of Peace Research Division in Korea Institute for National Unification. Her major areas of interest are American politics, U.S. foreign policy, public opinion, and South Korea's unification policy. And she has numerous publications and reports, articles, and books on Korea-U.S. relations and South Korea's unification policy and North Korea's nuclear issues and North Korean defectors. Next to Dr. Min, we have Dr. Patrick Cronin, very famous prolific author and frequent media pundit. And Dr. Cronin is Asia-Pacific Security Chair at Hudson Institute and also a scholar in residence at Carnegie Mellon University. And much of his career has centered on Asian security research in major research institutions in the US and UK. Dr. Cronin served as the third ranking official at the U.S. Agency for International Development, it's called USAID, during the George W. Bush administration. And we have Dr. Jung-hoon Min from the Korea National Diplomatic Academy. Actually, this session is hosted by KNDA. And he is interested in conducting research on U.S.-China strategy competition and ROK-U.S. relations and North Korea-U.S. relations and American politics. And he's currently a policy advisor for the Ministry of Defense and Ministry of Unification. And our last speaker, Dr. Jack Cooper. He is a senior fellow at the American Enterprise Institute and a lecturer at Princeton University. And I also have always admired your expertise on China issues. And he's previously served as a staffer in the White House and Pentagon during the George W. Bush administration. Okay, so I think this will conclude my introduction for our speakers. So before you start your presentation, I wanted to start to say, United States is historically bipartisan in terms of the national security and foreign policy. However, there have been times when the domestic politics have influenced the policy and the method how to execute.
and especially according to each different policy that really deals with the domestic interest. So Dr. Spencer Kim will open our session with up-to-date U.S. political and social landscape. Sir. I was asked to speak on the U.S. domestic politics and the foreign policies as it pertains to. And I'd like to point out 4 different points. One, U.S. Domestic politics is bitterly divided to the level that I have never seen before on social and cultural issues. Second, but not on the international policies or economic policies. And that continues to be bipartisan policies, directions. And 3, competition and confrontation with China and Russia are here to stay. And I would even call this the second Cold War. Cold War that ended in 1988, 1990 period with the US leadership as a superpower probably tried to formulate a new order. And, I'll speak a little bit later on this issue. And then, since we are in Korea, how does this impact the North and South Korea? And I think both North and South must take charge of its own future. The U.S. domestic politics are now very harsh. I've never seen anything like this. And pace of the change in the U.S. has been very rapid for over the past decades. And distress in many of the disruption of the perceived social order, the issues like women's rights movements, racial issue, the sexual preference issues, and abortions and immigrations and so on is dividing. And it isolate, or they isolate the economic growth has been uneven for those who are left behind. And oftentimes they accuse the elites to manipulate the economy, and resulting in the populist Trumpism that gave us Trump's victory 6 years ago and captured the Republican Party. And fundamentally, bipartisan shift on economic policy came, I think we have to review from the post-Second World War. After Second World War, U.S. led successfully the formation of new global rules, market access and tariff settings and so on, with IMF, World Bank, and all of United Nations and so on. That continued on, and Republicans in recent years, most with Trump's presidency, America first, and really not well defined what that really means, but it's still a populist sentiment. And the election in 2024 will continue to carry some of that nuance. On the other hand, Democrats are much more defined, at least by the speech by the Jake Sullivan last April 27th at Brookings. And I personally think that this is a Democratic Party's
roadmap going forward for the next 6 years. Sullivan explains, as U.S. Successfully created the new order post-Second World War and post-Cold War, and China was included as part of the New World Order, but China, in conjunction with Russia, has largely responsible for cracks that was created to that order. And the premise is that the economic integration would make nations responsible. Global orders would be more peaceful and cooperative, and rule-based order would incentivize by adhering to the rules and so on. And all of that didn't happen. And that failure really is China's fault. And I think, Jake never said it, but I think it's the beginning of the second Cold War. And this juncture, the remedy to mend this mistake is a different kind of strategy than the U.S. had post-Second World War. And it is a geopolitical and security competition. And at this juncture, Korea is caught. Korea was always, during the Cold War era, the security matters were aligned with U.S. Therefore, they had to make the economic growth in conjunction with U.S.'s assistance, access to GSPs and other favorable trade issues and so on. But now, Korea has a substantial Chinese economic ties. In fact, their trade with China is almost twice as much as with U.S. And in the security side, Korea had to watch out for the DPRK and their supporter, Chinese. And Korea had to rely on U.S. security guarantees. The DPRK, on the other hand, is caught in a dilemma of international pariah, becoming de facto Chinese economic province if they don't watch out. From Kim Il-sung's time to Kim Jong-il and to this current leader in North Korea, they aspire to enter the world economic society by normalizing relationship with U.S. And the 5 years of effort has come to a standstill. And I personally believe they have decided to take the Chinese hand and giving up the buffer that they have always counted on America as counter to the Chinese dominance. So, what does South Korea should do under the current situation? And my recommendation is Korea should look for South-to-South dialogue, version of Ostpolitics as West Germany practiced before the unification. And the complicates 5-year ROK presidential term, each with its own policies toward North, and also aligning with 4 years U.S. election cycle,
there's a lot of complication. And so changing policies every few years back and forth doesn't do any good. In fact, no policy will be better than having a anything but so-and-so type of reversing. In reality, President Yoon is accommodating U.S.-China competition and a new relationship with Japan. And so de facto closed the door with North. And that's a reality, and this will probably continue on for next 4 years. So my recommendation to the current South Korean government is look very closely to the West German experience. And for 19 years, 20 years, they had a consistent policies toward East Germany, regardless which side of the political party won the election. And when they made that decision, they informed US, UK, France, and others, and all those allies bought into it. And so the Austro politic was successfully started by Willy Brandt from the progressive side, but unification resulted by the conservative call. Task that the President Yoon can create is a process strictly to develop a bipartisan policy toward the North, and hopefully that agreement they come together will be accepted by the candidacy, new candidates in 2027 when the new election will come, and the others going forward will buy into this. So in long arc of a Korean history, that would be legacy for which President Yoon would most be remembered. And I'll stop here. Thank you very much, Chairman Kim. It was very comprehensive presentation, and also your very realistic advice and recommendation were really appreciated. Okay, now I would ask Dr. Tae-eun Min to share her views on the impact of the Korea-U.S. cooperation on the security anxiety of Koreans and Korean-Japan relations. I think I'm going to give my presentation in Korean and taking advantage of this forum being held in Korea. So, 안녕하세요. 저는 통일연구원의 민태윤입니다. 제가 오늘 사실 이 포럼 세션에서 어떤 내용에 대해서 얘기를 하고 싶은지 주제를 선택하라고 해서 사실은 제가 한 2개 정도를 드렸습니다. 하나는 그 인태 전략 하에서 이루어지고 있는 한미 협력 강화가 한국인의 그 안보 불안감에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 또 북핵 문제 해결에 어떤 영향을 주고 있는지 하나와, 그다음에 또 하나는 미국의 그 인도패시픽 스트래티지가 한미일 협력에 영향을 미치고 있는데, 특히 한일 간 협력이 개선되고 있는데 이 한일 간 협력이 과연 지속될 것이냐, 이 2가지를 이제 말씀드리겠다고 했는데, 제가 이 2개의 주제를 하나로 묶어서 좀 전달할 수 있는 방법이 없을까 하고 생각을 하다가, 지금 인도 태평양 전략하에서 강화되고 있는 한미 협력, 그 다음에 한일 협력, 그러니까 한일 관계 개선과 그 여론에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. 일단 그 많은 분들이, 특히 이제 한국 국내에 계신 분들이 미국의 인태 전략으로 이제 그 한미 협력이 강화되고 있는데, 실제로 이런 한미 협력 강화가 한반도의 안보를 개선시키고 있는지, 그 다음에 한국인들의 안보 불안감을 개선시키고 있는지에 대해서 이제 많이 의구심을 표하고 계신데, 제가 지금 몸담고 있는 통일연구원에서 지난 거의 10년 가까이, 특히 지난 한 6년간은 굉장히 리거러스한 국민인식 조사를 해왔습니다. 그리고 그 결과가
공식적인 발표는 하지 않았지만 2주 전에 나왔고 제가 이제 그 연구에 지난 5년간 같이 참여를 해서 그 preliminary analysis가 나왔는데 한 결론만 말씀드리자면 지난 1년간 한미 협력 강화의 영향으로 한국인들의 안보 불안감이 개선되었다라는 결론에 다다를 수 있었습니다. 다시 말해서 한미 협력 강화가 한국인들의 어떤 그 안보 불안감을 이제 낮췄다는 그 결과에 대해서 여러 가지 면에서 이제 측정을 해볼 수 있겠는데 일단 하나는 한국이 핵을 보유해야 한다라는 의견이 다소 감소했습니다. 작년보다. 그다음에 또 하나는 미국이 뉴클리어 엄브렐러 즉 핵 우산 정책을 실제로 북한이 핵 공격을 했을 때 미국이 그 약속을 그 프로미스를 이행할 것이냐 라는 거에 대해서 거의 70%에 가까운 한국인이 그렇게 할 것으로 믿고 있다고 했고 그다음에 그것이 북한을 효과적으로 억지할 것이라고 대답한 사람들도 거의 70% 가까이 60% 가까이 나왔습니다. 그리고 또 하나는 그간 조사가 이루어졌던 그 어느 해보다도 한미 관계가 전년도에 비해서 그러니까 past year에 비해서 개선됐다라고 생각하느냐라는 질문에 대해서도 지금까지 조사되었던 그 어느 해보다도 높은 비율로 한미 관계가 개선되었다라고 대답이 나왔습니다. 그래서 전반적으로 윤석열 정부가 지난 1년간 그 한미 협력 강화를 했던 것이 국민들의 안보 불안감은 낮추었다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그런데 문제는 그 결과를 조금 더 안으로 들여다봤을 때 지지 정당에 따라서 굉장히 큰 비율의 차이를 보였다는 겁니다. 한마디로 보수 정당을 지지하는 사람들이 그런 질문에 대해서 즉 미국의 핵 억지를 믿는다든지 한미 관계가 개선됐다든지 아니면 미국의 핵 억지 전략이 한반도를 효율적으로 보호할 거라고 믿는 게 보수 정당 지지자들 사이에서의 그 응답률과 진보 정당을 지지하는 사람들 차이에서 문항에 따라 다르지만 20% 이상 굉장히 큰 차이를 보였다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그러면 이렇게 큰 차이는 결국 어떻게 말씀드릴 수 있냐면 지금 지난 1년간 한미 관계 강화가 정말 보수당 지지자들의 안보 불안감을 현실적으로 낮췄을 수도 있고 또 다른 설명은 보수 정당 지지자들이 정부와 여당을 지지하기 때문에 현 정부와 여당이 한미 관계를 강하게 추진하고 있는 강화시키는 것에 대한 지지의 의미로서 그 관련 문항들에 대해서 긍정적인 답변을 주었다라고도 설명할 수 있을 것 같습니다. 특히 후자의 설명이 어느 정도 어떤 타당성을 갖는 이유는 여전히 한국이 핵을 가져야 된다라고 답하는 사람이 여전히 과반을 넘고 있고 그다음에 북한의 핵이 위협이 된다라고 대답하는 비율도 여전히 높습니다. 그래서 이러한 사실들은 근본적으로 한국인의 안보 불안감이 여전히 높다. 그렇지만 지난 1년간의 한미협력 강화는 어쨌든 적어도 보수정당 지지자들 사이에서의 안보 불안감은 상당히 낮추어졌다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면 관련해서 결국 근본적으로 한국민들이 가지고 있는 안보 불안감을 낮추기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 저는 미국 사이드의 노력도 있을 수 있고 한국 사이드의 노력도 있을 수 있다라고 생각하는데 일단 미국 사이드에서 할 수 있는 거는 지난 10여 년간의 조사에서 거의 한국인의 늘 약간 좀 베리에이션은 있습니다만 매년 90% 이상 또는 90% 가까운 국민들이 지지하고 있는 주한미군 주둔을 안정적으로 유지하면서 한미 군사 협력을 이어나가는 것이 일단 지속되어야 한다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 또 하나는 이번 여론조사에서 저희가 핵 문제와 관련돼서 굉장히 많은 새로운 문항을 넣었는데 그중에 하나가 주한미군 주둔과 한국의 핵무기 보유 중에서 양자택일을 하라고 했을 때 주한미군 주둔을 선택하는 비율이 훨씬 더 높았습니다. 이 얘기는 뭐냐 하면은 우리가 어떤 주한미군 주둔이 한국 내에서 어떤 안보 불안감을 낮추는 데 상당히 큰 역할을 한다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 또 하나는 저희 연구원에서의 여론조사뿐만이 아니라 다른 기관에서도 나오지만 한국민의 굉장히 많은 퍼센테이지가 전작권 환수에 대해서 긍정적인 태도를 보이고 있습니다. 이 얘기는 미국이 조금 더 프로액티브하게 전작권 환수와 관련된 실질적 조치를 이행하는 것이 한국민들이 안보에 대해서 가지고 있는 어떤 불안감을 종식시키는 데 기여를 할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 또 하나는 관련해서 워싱턴 선언에서 합의된 사항들을 한국과 함께 이건 미국 쪽 노력만은 아니고요. 한국과 함께
성실히 수행함으로써 한미 간 협의된 군사협력 사항을 성실히 이행하는 것도 굉장히 저는 중요하게 역할을 할 거라고 생각합니다. 또 하나는 한국 쪽에서 할 수 있는 건 그럼 뭐냐 하면 지지 정당에 따라서 안보 불안감의 차이가 이렇게 난다라는 거는 국내 정치 담론이나 어떤 정치 환경이 한국인의 안보 불안감에 상당히 큰 영향을 준다라는 얘기입니다. 따라서 국민적 이런 안보 우려를 낮추기 위해서는 국내 정치 담론의 관리가 굉장히 중요하다. 특히 의도적으로 흔히 갈라치기라고 표현하는 어떤 양극화를 의도적으로 어떤 정치적 담론에서 쓰는 거는 상당히 자제돼야 한다. 적어도 특히 어떤 한국민의 안보 불안감을 낮추는 데 있어서는 상당히 중요하다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 같은 맥락에서 한일 협력도 마찬가지인데 저는 그 인도 태평양 전략의 상당히 큰 컨트리뷰션 중에 하나가 한일 관계 개선인데 그럼 한일 관계가 지금 협력을 강화하는 것이 무조건 잘 될 것이냐? 저는 그렇게 보지는 않습니다. 왜냐하면 이 한일 관계가 개선되려는 움직임은 있지만 지금 실질적으로 어떤 조치가 이행된 건 없는데 지금까지 우리가 지내왔던 한일 관계의 어떤 개선 방향은 상당히 여론의 영향을 많이 받습니다. 근데 아직 한국의 그 여론 조사를 들여다보게 되면 한일 협력을 지지하는 국민들의 비율이 높지만 이거를 잘못 이해하면 안 되는 게 한국민들은 여전히 한일 간 놓여 있는 영토 문제나 역사 문제에 대해서 반드시 해결을 해야 된다라는 비율이 압도적으로 높습니다. 다시 말해서 이 문제를 덮어둔 채로 그 한일 관계 개선을 계속했을 때에는 한일 관계가 앞으로 굉장히 평탄하게 개선되기는 쉽지 않다. 오히려 백래시를 맞을 수 있다라는 말씀드리고 혹시 나중에 제가 시간이 조금 더 주어진다면 그 한일 관계 개선과 관련된 여론이라든지 그거와 관련된 뭐 어떤 정책 제언을 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 이상입니다. Thank you, Dr. Min. Dr. Cronin, are you ready for your discussion? Well, those are great presentations, so thank you very much. I tend to focus on foreign and security policy. The U.S. domestic politics, not so much, but I'm here because I recognize it's an important factor, both for the region, for Korea, and for U.S. policy. So let me just make 5 very brief points. The first one is that the state of the U.S.-South Korean alliance has never been stronger right now. And I say this as a non-governmental official trying to be objective. Maybe I'm not completely objective, but it is extremely strong. I was on a panel last night with Allison Hooker, worked in the Trump administration, and she agreed that it has not been stronger. However, strong alliance does not mean it's immune from domestic politics. And there are so many landmines that could undermine this strong state of the alliance. So here we are talking quite proudly about pivoting off the peninsula to this global comprehensive strategic alliance, and I think that is a good direction. Even while I think it's also important to deal with North Korea diplomatically and to deal with the security issues at the same time, I just think there's not likely to be much progress on the diplomacy, and you don't want to go too far on the defense side because there are larger challenges in the region and in the world that the US and South Korea should be trying to cooperate together, but also with others, on shaping the rules of the road, whether it's in high technology, clean energy to deal with climate change, dealing with economic coercion, and yes, dealing with the maintenance of peace and security. So the age of President Biden, we're reminded of even today with images of him tripping at Colorado when he went to give the commencement speech that while anybody can trip, when you're an 80-year-old president who's recently announced he's running for re-election, it's not good timing. It's not good timing to be seen as vulnerable because in politics, the sharks swirl in the waters waiting for those vulnerabilities. Politics is a blood sport, which is why I stay away from it. I deal with just nuclear weapons and foreign policy and war. It's a lot gentler. I think the, and I'm not kidding, I think the reminder as well from just a few years ago, it was President Trump
according to former National Security Advisor John Bolton, with AEI, and said, let's get out. Let's get out of South Korea, threatening the South Korean government of Moon Jae-in over whether South Korea should be paying $5 billion or so for host nation support. That kind of transactional and threatening relationship to undermine decades of diplomacy and effort and trust just shows that leaders matter. And a new leader coming in next election, which happens next November in the United States, could make a profound difference. So you know that, but I'm just reminded that strong alliance doesn't mean we're immune from even relatively short-term disruptions. The second point is that my concern about a popular divergence undercutting the convergence of the leaders. So the strength of the US-Korean alliance right now is amplified by the determination of President Yoon to work so closely with President Biden, and for President Biden to put so much emphasis on alliances. I'm reminded of, in a different context, Prime Minister Abe of Japan being determined to work closely with President Trump, despite the differences. And he almost guaranteed that US-Japan relations improved despite Trumpism in his peculiar sort of mercurial behavior. Mind you, it helped that President Trump had some very good Asian hands working with him as well, like Matt Pottinger and Randy Shriver and H.R. McMaster and many others. But I think the divergence here could happen in the South Korean context over nuclear issues because of the popularity of wanting a South Korean independent response to the growing nuclear capabilities of North Korea and the lack of trust in the reliability of the United States. But I think on the US side, it could be the policy over to what extent do we move from de-risking on technology and economy with China, trying to protect narrow, critical technology areas, small yard, high fences, in the words of Jake Sullivan. Does that tip into decoupling? What is the difference between those two? How do we define that going forward? How does the next president and next administration define that? Could grow the fissures that have already been seen, that have been papered over at the summit in April, because the leaders are determined to cooperate. Spencer Kim said President Yoon is accommodating U.S.-China policy, and there's a lot of truth in that kind of generalization. But President Biden is also being very pragmatic and willing to give South Korea and South Korean businesses more leeway to try to figure out how do we minimize the differences. The question is, will we be able to do that over time? We don't know yet. So that's a question about the popular divergence comes from if populism and protectionism and nationalism in our primaries next year lead to a candidate who is elected largely on that basis, while that doesn't make policy, it does shape the people who make that policy. And so that could undercut the alliance. I think the third issue is that our primary season doesn't begin until January, but the politics have already begun. The candidates are emerging in Iowa and New Hampshire, the early states for primaries and caucuses. And I think the strategic clarity or the absence of reassurance about our foreign policy, which is maybe bigger, Zach, right? Because they don't really talk about foreign policy very much. They're talking much more about the domestic issues, culture wars, lower taxes, America first, a lot of slogans, not so much on policy. But nonetheless, when there is strategic clarity, say on China, it will be jolting. It will be without nuance. It will be it will be said in a way that offends scholars because it's designed to. It's designed to reach people who don't know these issues and to try to steer the political winds
to elect their party and elect them as the leader of the party to go into office. So it's not about policy. Again, it's about who's going to control political power. And in the primary system, where the Republicans are dominated by this Make America Great MAGA right wing for the primary, and they're behind mostly by Trump. And so if Ron DeSantis is going to have a chance to wrest that from Trump, he has to be very much finding the way to win votes from a lot of those MAGA voters. And unless he knocks Trump out, candidates behind DeSantis have no chance to really compete with Trump. But the dominoes could fall. Trump could fall out over legal issues or health. DeSantis could trip, and some other person could come in. So there's a lot of time for things to happen in politics, but we're not going to hear much policy. Again, my fourth point would simply be that campaigns settle political power, not policy. And my fifth point would simply be that exogenous factors such as what we saw with the Ukraine war reshaping the Biden administration's foreign policy, or what we saw with 9/11 reshaping the Bush administration's policy, these external factors may end up being more disruptive in determining of the next administration's foreign policy than our domestic politics. Because after all is said and done about the leaders, the people who are working the foreign policy and defense policy under the leaders, whether it's Biden or Trump or Obama or Bush, Clinton, I go all the way back to the Reagan administration. That's how old I am. And I can tell you, there's a lot of continuity among those different cohorts. There are differences too. And some of them, and the ones who come in wielding the political power, not the brain power, are to be watched out and feared, there's no doubt. But I do think, and I remain very optimistic, that the current strong state of the U.S.-South Korean alliance is in great hands right now, especially while President Yoon is in power, because he will also know how to deal with Biden's successor should there be an alternative elected in 2024. Thank you. Thank you very much. It was very comprehensive. Dr. Jong-un Min, are you ready for your presentation? 예, 안녕하세요. 국립외교 민주원입니다. 저도 원래 그 제주 포럼에서 한국말로 하는 건 처음인데 그래도 민태현 박사님과 함께 한국어로 하는 것이 의미가 있을 것 같아서 한국말로 하도록 하겠습니다. 크로닌 박사님도 말씀해 주셨고요. 김 박사님도 말씀해 주신 것처럼 이제 한미 관계 그리고 한미 동맹이 굉장히 좀 강화되고 있는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 윤석열 정부가 출범한 지 1년이 넘었는데요. 대선 공약을 다시 한번 좀 살펴봤는데 오늘 발표를 위해서 대미 관계 관련해서 윤석열 대통령의 대선 공약이 한미 동맹을 재건하고 포괄적 전략 동맹을 강화하겠다. 이것이 가장 중요한 대선 공약이었고요. 구체적으로 연합 방위 태세를 재건을 하고 북핵에 대한 한미 확정 억제를 강화하겠다. 그리고 한미 포괄적 전략 동맹을 강화하고 영내 관련국들이 함께하는 연연 협력을 추구하겠다. 이제 쿼드 워킹 그룹 같은 소다자나 다자 협력을 강화해 나가겠다. 주로 백신이나 기후변화, 신기술 분야에서의 협력을 강화해 나가겠다. 이러한 공약을 내세웠고요. 지난 1년을 돌아보면 그러한 부분이 계속 전진되고 있다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 크로닌 박사님 말씀해 주신 것처럼 4월에 한미 정상회담이 열렸는데 거기에서 한미 양국이 포괄적 글로벌 협력을 증대시키고 강력한 영내 관여, 지역 관여를 심화시키고 그다음에 양국 관계를 철통같이 유지해 나가겠다. 이제 그 연합 방위 태세를 강화해 나가겠다. 이런 모습을 확인을 했고요. 이번 그 4월 정상회담에서 공동 성명문을 보면 굉장히 흥미로운 부분이 있습니다. 원래 그 한미 정상회담 공동 성명문은 아무래도 양자 관계이기 때문에 양국 간의 관계이기 때문에 양국이 어떻게 협력을 강화해 나갈 것인가, 그리고 그 다음에 지역에서 어떠한 협력을 강화할 것인가, 그리고 글로벌 의제, 지구촌 의제에서 한미 동맹이 어떠한 역할을 할 것인가, 이런 순서로 전개가 되는데 이번 정상회담에서는 순서가 바뀌었습니다. 그러니까 글로벌 포괄적 전략 동맹의 토대를 마련했다. 그게 맨 먼저 들어오고요. 그 다음에 인도태평양 지역에서 한미 양국이 협력을 강화해 나가겠다. 그리고 양국 간의 협력, 경제 분야, 경제안보 분야, 그리고 실질 전통안보 분야에서 협력 강화해 나가겠다. 이렇게 순서가 바뀌었어요.
그거는 아무래도 이번 정상회담에서 한미 양국이 글로벌 포괄적 전략 동맹으로서의 한미 동맹의 역할을 강조하는 그러한 모습을 상징적으로 성명문에 담았다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 그런 부분에 의미가 있고 아무래도 이제 그 한미 양국이 연합 방위 제소를 통해서 북한의 군사적 위협에 대응을 하면서 이거 토대로 해서 한반도를 뛰어넘어서 인도태평양 지역이라든지 글로벌 지역에서의 한국의 국익을 증진하는 데 노력하겠다. 이런 부분은 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다. 이제는 선진국으로서의 한국이 한반도를 뛰어넘어서 최소한 우리의 국력이 투사되는 아시아 태평양 그리고 인도태평양 지역에서 보다 더 적극적인 역할과 기여를 통해 가지고 우리 경제적 이익뿐만 아니라 선진국으로서 위상을 확립해 나가는 게 필요한 그런 시기이기 때문에 그러한 기대를 요구사항을 잘 반영한 정상회담이었다 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 그 정상회담을 통해서 그 중요한 부분에 대해서 이제 그 결과를 좀 말씀을 드리고 정책적으로 우리가 어떤 부분을 고려해야 되는가 이런 부분에 대해서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 이제 그 워싱턴 선언이라고 잘 알려졌죠. 확장 억제 실행력을 강화했다는 거죠. 북한의 점증하는 핵 미사일 위협에 대응해서 이제 그 한미 양국이 어떤 미국의 대북 확장 억제를 갖다 강화 실행하는 데 있어서 한국이 보다 적극적으로 참여해서 이제 그 양국 간의 협력을 증대해 나가는 이런 부분에서 이제 그 성과를 거뒀다 보고 있고요. 아무래도 이런 부분은 앞에 그 세 분에서 말씀해 주신 것처럼 한국 내에 어떤 그 북한의 핵 위협 때문에 어떤 그 우리 국민들이 갖고 있는 불안과 우려가 커지고 있었고 그러한 부분을 고려한 결과가 아니었나 생각을 하고 있습니다. 그래서 어떤 미국의 확장 억제력을 질적으로 강화한 부분이다 이렇게 생각을 하고 있고요. 이와 더불어서 워싱턴 선언이 채택됐다는 것은 어떤 북핵 위협에 대한 방안으로서 아무래도 이제 한국의 독자 핵무장이라든지 미국의 전술핵의 한반도 재배치라든지 확장 억제 강화력 이런 세 가지 옵션 중에 확장 억제를 강화하는 부분이 공식적으로 채택됐다. 이거를 상징적으로 보여주는 것이다. 이렇게 보여주고요. 이거는 미국 측의 어떤 이해관계에도 부합하는 것이다. 즉 미국이 동맹 핵우산을 토대로 해서 동맹 시스템을 유지해서 미국의 국익을 아시아나 유럽 이런 핵심 지역에서 투사하고 있는데 그러한 부분에서 어떤 핵 비확산 부분에 있어가지고 이제 그 미국의 의지가 크기 때문에 그런 부분이 반영돼서 확장 억제력을 강화하는 방향으로 이제 그 한미 간의 협력 방향이 결정됐다 이렇게 생각을 하고 있고요. 두 번째가 이제 한미 간의 경제안보 협력 심한데요. 여러분 말씀해 주신 것처럼 반도체라든지 전기차, 배터리 이런 첨단 기술 분야에서 아무래도 프렌드 쇼어링을 통한 어떤 공급망 협력을 강화해 나가기로 했다. 이런 부분을 말씀드릴 수 있겠고요. 그 한미 간의 경제안보 부분, 신기술 분야에서 협력을 강화하는 데 있어서 아무래도 양국의 이해관계가 완벽하게 일치하지 않기 때문에 어떤 그 이해관계가 충돌하는 부분이 있다든지 아무래도 이제 그 불협화음이 나올 수 있죠. 이런 부분을 해소해 나가기 위해서 이제 그 한미 양국 정부 간의 그 차세대 정책 대화라든지 아니면 어떤 그 산업부 어떤 장관급에서 어떤 잠시만요. 어떤 그 한미 공무망 산업 대화를 중심으로 해서 이제 그 가수 한미 간의 어떤 이견을 줄여나가겠다 이런 부분이 있는 아무래도 좀 긍정적인 부분이라고 좀 보고 있습니다. 그래서 그런 부분이 있고요. 세 번째로 이제 글로벌 동맹의 비전을 제시했다 뭐 이렇게 평가가 나오고 있는데요. 무엇보다도 이 부분이 이제 그 대중관계를 고려한 한국의 이익이 반영된 부분이다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 아무래도 인도태평양 지역에서 한미 간의 협력이 확대되고 있는데 이제 이번 공동성명에서 어떻게 명시가 됐냐면 국제법과 보편적 보편적 협력 원칙을 토대로 해서 한미 동맹이 보다 지역에서 적극적인 역할과 기여를 할 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 이제 중국을 하나도 거론하지 않았죠. 아무래도 그런 부분은 이제 그 첨단 기술 분야를 중심으로 해서 미국뿐만 아니라 어떤 영내 국가들과의 경제 협력을 확대해 나가고 그러면서도 이제 그 중국을 자극할 수 있는 그러한 그 강한 그 언어를 피함으로써 해가지고 어떤 중국과의 관계를 고려한 그러한 결과물이라고 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이번 G7 정상회담에서 나온 것처럼 디커플링보다는 디리스킹이라는 말을 쓰는 것처럼 한국뿐만 아니라 유럽 국가들도 중국과의 어떤 관계를 굉장히 중요시하고 있기 때문에 그러한 어떤 그 유럽 동맹들의 이해관계가 반영된
그 디리스킹이라는 말을 바이든 행정부에서 이번에 받았다고 생각을 하고 있습니다. 공식적으로 사용했다고 생각하고 있기 때문에 그런 부분에서 우리도 우리의 어떤 그 경제적 이익을 담보하기 위해서 중국과의 관계를 계속적으로 잘 관리해 나가는 게 필요하고 그런 방향에서 봤을 때 이번에 중국을 거론하지 않고 보편적 협력 원칙에 기반해서 경제 협력을 확대해 나가겠다 이렇게 원칙적인 입장을 밝힌 것은 어떤 그 긍정적인 평가라고 보고 있습니다. 그래서 마지막으로 정책적 고려 사항인데요. 이제 그 국내 정치와 외교 정책이니까 아무래도 미국의 내년에 대선이 있지 않습니까? 그래서 이 부분을 고려해 볼 때 아무래도 향후 1, 2년 가는 어떤 미국과의 경제 협력 심화 과정에서 발생할 수 있는 한미 양국 간의 어떤 경제적 이해관계 충돌을 어떻게 관리해 나가는가가 향후 어떤 미국 대선이 있을 때까지 한미 관계의 가장 중요한 과제가 될 것이다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그러니까 크로니 박사님 말씀해 주신 것처럼 국내 정치적인 부분을 미국 국내 정치 상황을 고려해 볼 때 바이든 대통령이 계속 그 한국의 대규모 대미 투자를 자기의 경제적 성과로 강조하고 다니고 있습니다. 그런 부분이 있기 때문에 그런 부분을 고려해 볼 때 아무래도 이제 내년 대선을 앞두고 자신의 경제 성과를 홍보하기 위해서 어떤 대규모의 대미 투자를 통해서 미국의 최첨단 제조 시설을 다시 설립을 하고 거기에 근무할 수 있는 어떤 그 양질의 일자리를 확보해 나가는 것 이것이 가장 그 바이든 행정부가 내세울 수 있는 경제적 성과라고 생각을 하기 때문에 이런 바이 어메리칸 정책은 계속적으로 홍보를 해나갈 거라고 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 그런 부분에서 아무래도 한국 기업이 투자함에 있어가지고 불협화음이 발생할 가능성이 크죠. 아무래도 말씀드린 것처럼 한미 양국 간의 어떤 그 이해관계가 완전히 일치할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 그런 부분에서 우리 정부가 어떻게 그러한 부분을 아까 말씀드린 차세대 핵심 실용기술 대화라든지 한미 공복막 산업대화 등을 통해 가지고 우리 기업들의 어떤 이해관계를 어떻게 선제적 적극적으로 반영해 나갈 수 있는가. 그래서 어떤 미국에서 정책적 결정이 나오기 전에 어떻게 우리의 이해관계가 반영된 정책이 나올 수 있는가 이런 부분에서 선제적으로 움직일 수 있는가 이 부분이 가장 중요하다고 생각을 하고 있고요. 두 번째로 이제 확장 억제력의 실행력을 제고하는 부분인데요. 워싱턴 선언을 통해 가지고 확장 억제력, 미국 확장 억제력 질적으로 강화하는 토대가 만들어진 겁니다. 그렇기 때문에 이제 이 토대가 만들어졌으니 이제 한국이 보다 적극적으로 참여해서 그 과정에 참여해서 한미 양국 간 협력을 늘려가야 되는데 아무래도 이 부분에 있어 가지고 미국 측의 어떤 그 핵 역량 그리고 미국 측에서 기대하는 것은 한국 측의 최첨단 재래식 역량입니다. 그래서 한국의 재래식 전력이 또 미국의 핵 전력과 함께 움직이면서 또 확장 억제력을 강화하는 방안 그러한 협력을 통해 가지고 한국의 목소리가 보다 적극적으로 반영될 수 있는 그러한 정책적인 토대가 만들어져야 되는데 과연 이 부분에서 얼마만큼 한국이 적극적으로 노력을 해가지고 미국이 어떻게 보면 독점하고 있는 핵 능력의 운용에 어떤 실질적으로 참여할 수 있을 것인가 이 부분을 담보하는 게 중요하다고 생각하고요. 마지막으로 이제 또 민태훈 박사님도 말씀해 주신 것처럼 대북 외교가 활성화되는 게 필요합니다. 그러니까 확장 억제력을 강화하는 것은 아무래도 북한이 핵무기를 사용해서 억제하는 것이지 핵무기나 미사일 능력을 개발하고 증진시키는 것을 막지는 못합니다. 그렇기 때문에 최근에 우주 발사체를 시험하다가 실패를 하긴 했습니다만 지속적으로 자주적 국방력을 강화하기 위해서 이제 군사적 도발을 할 건데 이러한 부분이 계속된다면 우리 국민의 불안과 우려가 워싱턴 터널 선언을 통해서 확장 억제력이 강화됐음에도 불구하고 다시 불거질 수 있겠죠. 그렇기 때문에 그러한 측면에서도 대북 외교를 활성화시켜가지고 북한의 도발이라든지 보다 한반도 안보상을 안정적으로 관리하는 그런 노력도 필요하다 이렇게 말씀드립니다. 이상입니다. Thank you very much. Dr. Cooper, finally, your turn. Well, thank you very much. It's wonderful to be here. It's good to see some old friends in the audience. So I want to start by acknowledging that the title of this topic is an interesting one, U.S. domestic politics and foreign policy, right? Because, in fact, U.S. foreign policy depends very much on U.S. domestic politics. But U.S. domestic politics depends barely at all, as Patrick noted, on foreign policy. In fact, it barely gets discussed in the campaigns. And when it does get discussed, it's often so general that we actually don't even know what the campaigns are talking about. And I think that's where we are at the moment. Of course, we all have some instinct of what the Biden team is going to do. I think it looks a lot like what they've done.
We have some instinct of what Trump might do. I'm not sure how much that looks like what he did last time. We'll come back to that. And for other Republican candidates, Ron DeSantis among them, I think it's also hard to tell exactly what their foreign policies might be. So I want to lay out at least the way I think about this, which is basically what's the core logic of each administration, of each of the last 4 administrations on foreign policy, and what does that tell us about what the next US administration might do? So I want to start with the Bush administration, not just because we were in it, but because I think actually there are parallels to what Bush did with what Biden is doing now. So the Bush administration's foreign policy was really centered around one thing, the freedom agenda, right? That was what animated his foreign policy. Obama comes in, doesn't entirely reject the freedom agenda, but I think if you were going to sum up Obama's foreign policy approach in one phrase, it would be don't do stupid stuff, right? That is the phrase that Obama used. And what did that mean? It meant that he didn't want to talk so much about democracy, he wanted to talk more about restraint, right? Now then you get Trump coming in. Trump sort of rejects the freedom agenda. He sort of rejects don't do stupid stuff, but his real logic, his animating logic was America first. And I think those are 3 very different approaches. But we're now 2.5 years into the Biden administration, and I've spent a fair amount of time trying to think about what the animating principle is in the Biden administration. And I don't think there is one. Actually, I think the Biden administration's animating principle is that they're incorporating all 3 of those prior strategies. The freedom agenda, democracy. The don't do stupid stuff aspect of restraint. And then finally, even the America First aspects with some of the protectionist policies that Biden has kept from Trump. So really what we're seeing from the Biden administration, surprisingly, is not one clear logic, but really the combination of his predecessors' 3 central themes: democracy, restraint, and protectionism. And I think the question we have to ask is, what would the major candidates in 2024 do differently? So let's just start off with Biden, and I think it's pretty clear that what Biden's doing now is exactly what he would do in a second term. So let me give you one example of this. I think some of us often get asked whether the United States will come back to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership after 2024. Not going to happen, right? It wouldn't happen under Biden. And we already brought up Jake Sullivan's speech on trade issues, but I think the Biden team has been pretty clear. They no longer believe that the TPP is the way forward. They're thinking about other aspects. Why is that? It is still this logic of America first that even has filtered into some of what the Biden administration is doing. Okay, so if Biden next time would look very much like Biden now, what can we say about Trump and other Republican candidates? So look, it's hard to know, but I'm going to make some assertions on Trump not knowing the man, but knowing his team a bit. The first is that actually the first Trump term was a bit more restrained than a second Trump term would be. Why? Because he had officials in place who often disagreed with him, who actually prevented him from doing many of the things he wanted to do. And in most cases, that was a good thing, right? So for example, it was a good thing that we had officials in place in the first Trump term who didn't think it was a great idea to pull all US forces out of South Korea. I think in a second Trump term, it will be much harder to restrain Trump. First, because he's not going to allow people to work for him who are going to tell him what he can and cannot do. And second, because many of the people who restrained him have now been delegitimized because they critiqued him after he tried to overthrow a democratically elected government on January 6th. So the result is, whereas I think with Biden, we would get a lot of continuity with his first term if he were reelected. If Trump gets elected, I think we're going to have a very different world. One, frankly, that for South Korea is probably even more concerning than the first Trump administration. And so, in some ways, I think the implications of that are particularly concerning if you're sitting in Seoul or Jeju.
And primarily that things like the Washington Declaration, which I think was a great idea, they only work if the next US president agrees with them. And Donald Trump isn't going to be bound by the Washington Declaration. I wish he was, but he won't be. He's not going to be bound by much of anything if he gets reelected. So I think the challenges for Korea, therefore, are serious, and they're not easily solved right now because there's nothing the Biden administration can do to tie Donald Trump's hands that Donald Trump can't undo fairly quickly. So this is going to be, I think, a central challenge over the next year and a half for the US-Korea alliance, because it's actually not a fixable problem for the Biden team, as much as they might be trying. And I genuinely believe that the Washington Declaration is probably the best they could do. And as we're seeing with some of the early poll results, it's still probably not enough. So if it's, let's say it's not Biden and it's not Trump, who's left? Well, I'm just going to assert that on the Democratic side, it's Biden or no one. On the Republican side, I think there are several candidates, as Patrick mentioned. If DeSantis can't clear the way and get Trump out of the race, then none of those other candidates have a shot. But let's take Ron DeSantis then as an example. I don't think we really know what Ron DeSantis would do, or frankly, most of the other Republicans. But what I do think we know is that their policies would probably not simply be Trump's America First policy, and they wouldn't go all the way back to Bush's freedom agenda. And you know what, they probably would actually include some of the restraint-oriented characteristics of Obama's don't do stupid stuff. So in other words, I think we're in a strange situation, which is that Biden has kind of combined three policies from his predecessors, and my guess is that if Ron DeSantis or another Republican is elected, they'll combine those same three policies, maybe in slightly different ways, but I think they will be actually a little bit more centrist than people might think. And yes, if you read the news coming out of Washington, that's not necessarily what these candidates sound like, but as Patrick noted, you have to understand that there's very little incentive for, say, Ron DeSantis to have distance between his foreign policy and Donald Trump's. Why? Comes back to what I said at the beginning, because US foreign policy is determined by domestic politics, but domestic politics are not determined by foreign policy. So there's very little for Ron DeSantis or Nikki Haley or Tim Scott or Mike Pence to gain from differentiating themselves from Donald Trump on foreign policy. That's just not what most American voters vote on. And so I think what you're going to hear from those candidates is very little on foreign policy, at least in the primary process, that differs from what Donald Trump says and does. So it's going to be incredibly hard to understand what they might do if they're elected. But again, I think this America First logic is going to be part of it if a Republican gets elected, but probably not the only element, right? Ron DeSantis, when he came to Northeast Asia recently, he did speak more about alliances than Donald Trump did. I don't think he would probably pull US forces out of South Korea. So I think there are going to be some real differences, but I don't think we're going to know them in the primary process. So let me just finish by saying, one thing which I think is a difficult implication then of this argument, which is we're not going back to the easy US-South Korea relationship on, say, trade issues that we used to have, right? We've talked a little bit about de-risking. I think de-risking is here to stay, and I wish we were doing more friend-shoring, but the reality is the US is pretty protectionist at the moment. And so I think South Korea is going to have to manage two fundamental issues. One is a more protectionist United States, and the second is the prospect of Trump or someone like him coming back and genuinely not believing in the alliance. And I think those are two really difficult issues to manage. I think the current leadership can do it and is doing it well, but 2024 is going to be its own challenge, and I don't know that it's going to be quite as easy as it seems at the moment. So I'll leave it there. Thank you so much. So we actually ran out of time. We had many questions here, but I think I'll ask one question each. I will start with our Chairman Kim. Sir, what are the negative impacts of the polarization of US domestic politics on the country's foreign policy?
and how Korean Peninsula or the Republic of Korea needs to react or facing dealing with the U.S. and working with the U.S. It unstabilized. But what I really want to add to that question is this. Everyone spoke about the nuanced differences of politics. And what Jake Sullivan said that hasn't really sunk into our head is the traditional alliance is now being replaced by partnership. And the word partnership is a legal language. So if you put 5% as an investment, as an involvement, that's all you get. In the old alliance, or the traditional partners in a domestic relationship, two sides of the coupling, regardless what they bring in to the marriage, you have an equal right to it. So it's a very different language. There's another distinction I think we have to distinguish here. The Asia Pacific was an economic concept and progress. Indo-Pacific is a military alliance. And I think that distinction is not actually in here. Thank you. Oh, sir, Chairman Kim, I'm so happy that you pointed out the differences between Asia Pacific and Indo-Pacific. So I know that all the sessions, I noticed that everybody, all the nations focus on Indo-Pacific, which is, we cannot change anymore. But I think at least when we are talking about the U.S. foreign policy, we need that differentiation. I really appreciate that, sir. And because we have a limitation of time, for Dr. Tae-eun Min, I'd like to ask you a question on what should be the scope of U.S. engagement on the developing the relationship between the Korea and Japan. And then Dr. Jung-hoon Min, my question for you would be, what's your view on liberal or conservative parties in the U.S. and how that really affects to Korean national security interest? And that will be my question for you. For Dr. Cooper, how could domestic politics influence the U.S. commitment to extended deterrence in the future? And Dr. Cronin, my question for you, this is not my favorite, but I think there's some boiling, attention on that. Does the notion that the U.S. must be ready to trade to Seattle or New York, LA, or DC for Seoul affect domestic political support for extended deterrence? What would be the action necessary to prevent trade Seattle for Seoul? Would the U.S. abandon Seoul to save Seattle? I'm sorry for this question, but that will be my question. Yeah. So from Dr. Tae-eun Min, please. 일단 그 주신 질문에 대해서 답하기 전에 제가 좀 클래리파이 하고 싶은 게 아까 제가 이제 발표한 내용을 보면은 한일 관계, 그러니까 한미 관계 강화가 한국인들의 안보 불안감을 낮췄다는 그 사실이 지금 한반도의 안보 상황이 그래서 개선되었다라는 결론과는 전혀 다른 얘기다는 겁니다. 즉 안보 불안감은 낮춰졌지만 사실 인태 전략 하에서 한일 협력 강화가 북한의 어떤 무력 도발이라든지 아니면 비핵화의 어떤 진전을 이뤘다든지 아니면 남북 관계의 어떤 개선을 가져왔다든지 이런 문제들은 사실상 풀었다라고 할 수 없을 것 같습니다. 마찬가지 맥락에서 지금 인도 파시픽 전략 하에서 미국이 한국과의 관계를 강화하고 특히 미국이 영내에서 일본의 역할을 강화하니까 한국 입장에서는 한미 관계를 고려해서도
그 일본과의 관계를 더 이상 소홀히 둘 수 없었던 측면도 있고 또 하나는 뭐 미국이 최근에 이거를 디리스킹으로 부르든 디커플링으로 부르든 저는 뭐 그거를 뭐라고 부르든지 사실 그 실질적으로 차이를 만들지 않고 있다라고 생각하고 있습니다. 특히 적어도 반도체나 전기차 배터리 부분에서는 디리스킹의 수단으로 많이 봐줘야 디커플링을 하고 있다라고 보기 때문에 실질적으로 이런 식으로 지금 미국이 어떤 그 국제 그 글로벌 공급망에서 중국과의 경쟁이 심화되니까 반도체나 전기차나 배터리 시장이 한국 경제에 미치는 영향을 생각할 때 한국으로서는 굉장히 중요한 섹터입니다. 근데 디커플링으로 인해서 중국 시장이 줄어들고 있기 때문에 어떤 경제적인 측면에서도 한국은 더 이상 미국의 인태 전략 하에서 일본과의 협력을 미루기 어려워진 측면이 있다는 겁니다. 그러니까 이렇게 보면은 결국 현재 인태 전략 자체의 구상이 미국의 인태 전략의 구상 자체가 평화와 번영과 뭐 연대를 강조하기는 하지만 많은 면에서 그 적극적으로 참여하고 있는 일본이나 한국이나 뭐 이런 나라들의 구체적인 인터레스트나 그 국가들의 어떤 협력 방안을 담은 채 그 인도 태평양 그 전략이 짜여진 것이 아니다 하는 겁니다. 그래서 이런 상황에서 지금 한일 관계가 이제 협력이 됐는데 그럼 앞으로 이 한일 관계가 어떻게 될 것이냐라고 이제 만약에 저한테 물어보신다면 저는 어쨌든 뭐 적어도 인태 전략하에서 미국이 한일 관계, 한미 관계, 미일 관계를 강화하는 한에서는 지금의 한일 관계 개선의 트렌드가 저는 지속될 수밖에 없다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 적어도 이 정부가 유지되고 있는 하에서는 이게 계속 유지가 될 텐데 그리고 또 뭐 일본도 그렇고 저희도 그렇고 지금 현재 정부 양쪽 국가의 정부 모두가 뭐 영토 문제나 과거사 문제를 뭐 그렇게 크게 문제 삼고 있지는 않은데 아까도 말씀드렸다시피 저희가 과거를 봤을 때 이게 괜찮다가도 이 문제가 굉장히 국가의 어떤 정체성이나 민족주의와 굉장히 관련이 되어져 있기 때문에 이게 잘못 건드려지면 뭐 어느 경우에는 전쟁도 하기 때문에 이거는 굉장히 저는 예민한 문제라고 생각합니다. 정체성과 관련된 문제는 이게 건드려질 때는 이 한일 관계의 개선에 근본적이게 흔들릴 수 있고 또 하나는 저는 한일 관계의 개선이 지금 그 맞닥뜨리고 있는 한 가지 문제 중에 하나가 뭐냐면 미국하고 일본하고 한국의 인태 전략이 가치로 표방하고 있는 인권, 디모크라시, 그다음에 국제법에 대한 규범의 준수 이런 가치를 굉장히 중요한 어떤 그 연대의 기반으로 삼고 있는데 적어도 지금 한일 관계에 놓여 있는 후쿠시마 오염수 문제, 그다음에 강제징용 배상 문제나 영토 문제들이 모두 이런 가치의 문제와 연관이 되어져 있기 때문에 적어도 저는 이 한일 관계가 좀 더 안정적으로 지속되기 위해서는 이 문제를 지금 업프런트에 놓을 수는 없지만 적어도 이 문제를 뒤로라도 풀어나가려고 하는 양국의 노력을 이어져야 국민들이 볼 때도 적어도 우리가 더 이상 여러 면에서 한일 관계 협력을 미룰 수 없다. 하지만 우리가 해결되지 않은 문제에 대해서도 양국이 노력하고 있구나라는 것을 볼 때에 저는 이 관계가 안정적으로 지속될 수 있다라고 생각하고요. 또 하나는 저는 한일이 좀 안정적인 관계를 지속하기 위해서는 미국과 중국을 제외하고 아세안 특히 이제 동남아에서 한일이 주도하는 어떤 여러 가지 협력 분야를 개발할 필요가 있다고 생각합니다. 특히 미국이 인태 전략을 얘기하고 있지만 현재에서 저의 조금 뭐 차가운 판단은 그 동남아 지역이 빠져 있다라고 생각이 들거든요. 안 하는 건 아니지만 상당히 미국의 역할이 지금 동북아에 집중돼 있기 때문에 좀 어떻게 보면은 좀 그런 어떤 그 틈새라고 할까요? 이런 데서 한국과 일본이 여러 가지 어떤 협력할 수 있는 분야를 주도적으로 중국과 그다음에 미국의 그늘에서가 아니라 이 두 나라가 그걸 좀 해나가면서 여러 어떤 협력 방안을 좀 모색해 보는 일이 필요할 수 있다 이렇게 하고 있습니다. 그 다음에 또 하나 이제 그 마지막으로 하나 더 말씀드리면 아까 저의 처음 발표랑 또 연결이 되는데 이 한일 관계 개선에서의 부담이 일본보다 한국 정부가 훨씬 큽니다. 왜냐하면 일본은 사실 거의 패권 정당이라고 할 만큼 한 정당이 여러 가지 국가 정책을 결정해왔다. 자민당 중심으로. 근데 한국 같은 경우는 굉장히 이념적으로 대립하는 두 정당 중심으로 다양한 어떤 이슈와 정당 그 정치 아이디올로지 스펙트럼이 있기 때문에 아마 이 한일 관계 개선을 할 때 어떤 코스트는 한국 정부 쪽에서 더 많이 들 거다라는 점을 아마 좀 뭐 일본 쪽에서도 이 관계 개선을 해나가는 데 있어서 그 부분에 대한 좀 뭐 배려라고 할까요? 고려를 좀 하고 한일 관계를 진행하면 어떨까라는 생각을 가지고 있습니다. Thank you very much. I think that's really the points that would be very helpful for American and other European nations
experts on the Korea and Japan issues. Thank you very much. Dr. Cronin, you have the burning question. Sorry. Well, I mean, deterrence is a complicated question, and we shouldn't just glibly assume that strength alone is enough to stop war from breaking out. It's not true, even though we've been fortunate to avoid nuclear war since 1945. Nonetheless, we know there have been encounters that could have led to a nuclear conflict. We also know that culture matters. It's not simply the school of thought that may be taught at great universities like Columbia, but also we know from, for instance, Chinese history and culture that the issue of Taiwan, if it's a core of core issues, it may not be entirely a rational decision as to when they might use force if they feel that their strategy is, and their dignity, their history, their interests are being ignored. North Korean culture, it's really hard to understand. So if we think of Andrei Lankov, he loves to talk about, in very brash terms, about the Kim regime as sort of an emperor. And either way, it does suggest a lot of power is stored in the leadership there, and they could decide. So the growing nuclear threat, the acquisition of tactical nuclear weapons, a nuclear doctrine that talks about the potential for preemption are a real threat, which is why I'm extraordinarily sympathetic with South Koreans' concern about how do we deal with this. I think Spencer Kim has given a very thoughtful, strategic, political approach to making good use of time even when there's no hope for, or very little hope for diplomatic progress in the short term. But what do we do if the United States is faced with having to escalate with the use of our nuclear weapons, if we have to make good on our historic nuclear posture statement that, by the way, Donald Trump and Biden have both made, that we will not let the North Korean regime survive the use of a nuclear weapon. But as Zach Cooper pointed out, something like the Washington Declaration, which we both are very supportive of, nonetheless is an executive agreement that doesn't automatically apply to the next administration, although institutions can be built, and we have time to build that institution. South Korea has a voice to play, and don't underestimate South Korea's role in this. There's a great line in the movie, The Point Man, right? If you've seen this movie, right, where South Korea is negotiating the release of 23 missionaries from captured by the Taliban in Afghanistan. Yes, great, well, I won't say a great movie, but a very important, I thought it was an important movie. But there's one point where they're sitting down face to face with the Taliban, and the Taliban says, look, you Koreans, you're allies with the Americans, you're rich, you can do whatever you want. And the South Korean interlocutor says, you overestimate us. I don't overestimate America, but don't underestimate South Korea. You have a huge voice in deterrence on this issue. You're integrated with America in many ways. The American penchant will be to stand up for our allies and partners if they are attacked. There will be outrage over this issue. The question is, will we have a sensible counterattack plan? What do we do next? Where does this lead in the future? So I'm not worried about that calculus of trading cities, because those decisions will be made by the National Security Command, not by popular vote. It may not be popular, but President DeSantis, Trump, Biden, Kamala Harris, I don't know who it is, but whoever it is, they're going to do what's necessary to defend South Korea if attacked. That doesn't mean the use of nuclear weapons, but it means bringing American power fully to bear. In the meantime, let's strengthen this nuclear consultative group, let's strengthen this deterrence, and let's keep working on both short and long-term diplomatic approaches to North Korea, both to reassure them that we're not looking for regime change, but also to find eventually some common ground that can say, look, you don't need all of these weapons you're building for your defense. You really don't. We can lower the temperature.
Thank you. Thank you very much for. It's very really your answer is. I hope the media take a very good capture and and spread the word. Thank you. And Dr. Min. 예, 뭐 오늘 뭐 닥터 쿠퍼도 말씀하신 것처럼 뭐 그 내년에 미국 대선에서 트럼프 팩터가 이제 다시 뭐 이제 그 안보 환경에 좀 변화를 줄 수 있다고 생각을 하고 있습니다만 어쨌든 말씀해 주신 것처럼 보수 정권이 들어오든 진보 정권이 들어오든 이 대외 정책에 있어서의 큰 방향성은 차이가 없다고 생각합니다. 뭐 바이든 행정부에서 이전 정부의 어떤 대외 정책 기조를 받아들여서 발전시키는 것처럼 그건 우리의 국내 정치도 마찬가지라고 생각합니다. 우리 한국의 대외 정책, 한미 동맹 그 방향성도 문재인 정권 말기부터 지금 윤석열 정부까지 한미 동맹을 강화하고 그리고 포괄적 전략 동맹으로 발전을 심화시켜 나가는 것. 그것이 한국의 이익뿐만 아니라 미국의 이익에도 부응한다고 생각하고 있고요. 그렇기 때문에 보수 정권이든 진보 정권이든 그러니까 그 미국의 어떤 행정부의 대외 정책 기조를 보면 큰 틀에서 계속 유지해 왔다고 생각합니다. 왜냐하면 미국이 처하고 있는 안보 환경이나 전략적 고려사항이 크게 변화가 없기 때문에 그런 부분에서 연속성이 있다고 생각을 하고 있고요. 그래서 말씀해 주신 것처럼 향후 이제 말씀드린 것처럼 미국의 어떤 대외 정책의 중요한 틀은 그 어떤 미국 우선의 통상 정책이 될 것이기 때문에 이런 보호무역주의적인 어떤 그 미국 행정부의 통상 정책 기조를 어떻게 우리가 이제 잘 대응해 나가면서 우리 이익을 담보해 나갈 것이냐. 즉 뭐 중국의 부상에 대응한다고 얘기를 하고 있습니다만 그렇지만 그런 부분에서 어떻게 그 미국이 지금 중국의 부상을 견제하는가를 보면 아무래도 군사안보 측면에서는 어떤 중장기적인 상대적 우위를 유지하려고 하고 있는 반면에 즉각적인 어떤 그 미국의 이해관계에 어떤 위협을 주고 있는 첨단 기술이라든지 공급망 부분에서 중국과의 경쟁을 강화하고 있기 때문에 이러한 부분에서 이제 아까 말씀드린 것처럼 한미 양국 간에도 경제 안보를 중심으로 해가지고 첨예하게 어떤 그 협력이 이루어지고 그리고 이제 그런 부분에서 중국의 견제가 들어올 수 있고 이런 부분입니다. 그렇기 때문에 그런 부분에서 큰 차이는 없다고 생각하고 있기 때문에 한국이 갖고 있는 이해관계, 그 국익과 미국의 이해관계가 잘 절충되는 만나는 부분에서 우리가 함께 노력해 간다면은 그 부분에서 우리 이해관계를 잘 지켜낼 수 있을 거다 생각하고 있습니다. 정권에 상관없이. Thank you. I'll be really quick. So I think at the end of the day that there's one thing that can help South Korea avoid some of the extended deterrence concerns that it has. And that is basically for South Korea to be seen as not just an ally on the Korean Peninsula, but beyond. And the reason is, at the end of the day, if Donald Trump or someone else comes in and they decide they just don't think the Korean Peninsula is a high priority, it's easy for them to say, okay, we'll get US troops out, let's focus on other things. The more South Korea is seen as a global partner and generally a regional partner throughout the Indo-Pacific, the more it's integrated into American strategy and the harder it is to imagine the US not standing up for its extended deterrence guarantees. So I actually think that President Yoon's actions to try and make Korea into a more pivotal global state, that's not just good for Korea, it's actually good for the alliance by helping to make sure that the US, no matter who comes into office, has to see Korea as important, not just on the peninsula, but beyond, and that ultimately that's critical for extended deterrence. Thank you very much. Thank you all the speakers today. This was actually Mission Impossible because we have really amazing 5 experts in this limited time, but we actually did not only get the really profound analysis, but we got the policy recommendation based on your realistic insights. So I really appreciate it, and thank you very much for listening to us. So I think this will be the end of our session.